Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und für die Leute, die es in der letzten Folge mitbekommen hatten, wir hatten, ja, technische Probleme. Es hat geflackert, der Sound war scheiße und ich habe jetzt eine Lösung gefunden, allerdings immer noch nicht ganz zufriedenstellend. Es lag an der Playstation, nicht mal an der Capture Card, also nicht an meiner Elgato, die hat alles richtig gemacht. Es lag an der Playstation, ich habe einen Neustart gemacht, jetzt flackert es nicht mehr, bisher hat es zumindest noch nicht geflackert. Aber dafür ist der Sound in meinen Augen immer noch nicht wieder ganz normal. Ist alles ein bisschen unschön, aber egal, müssen wir jetzt mitleben. Das erste Mal, dass meine Playstation also ein Game auf der Playstation läuft und nur Ärger. Also, nur Ärger. Ein Neustart und es läuft quasi wieder, aber es nervt mich trotzdem, ne? Es ist so scheiße halt. So. Nein, wir brauchen jetzt gerade nicht in den Zug einsteigen. Wir sollen ja ins Schloss. What's up, guys? Nice armor. Leave them alone, please. Alleine erstmal werden die beiden zu Riesen, Alter. Und die haben bestimmt schon Schiss bekommen. Oh, dann ist sie die Königin oder was? Thank you for coming. Welcome to the Kingdom of Cornelia. I am Princess Sarah. Hört ihr das beim Sound teilweise noch so ein bisschen? Da ploppt das manchmal so ein bisschen. You're like a princess? We had no idea. So ein Knacken irgendwie. Oh my gosh. I am so sorry Lon acted like such a royal idiot. I'm not royal. Oh, and I'm his older sister, Rain. It's an honor. Please forgive the ruse. At first I suspected that you might be agents sent here by Bahamut. I was wrong. You stood up bravely against their mirages and kept our town safe. All of Cornelia thanks you. Oh, I wouldn't say we were that brave. Really. Stop, you're so modest. Still, the fact of the matter is, we didn't do anything all that outstanding. Yeah, we're more the in-standing types. Huh? I'm pretty sure that in-standing isn't in actual the word. Lan ist so blöd, ey. Forgive me. It's just so hard to believe that you two are the stuff of prophecies. Prophecies? Oh, that's right. I think I heard the townsfolk going on about some kind of prophecy too. Oh, I am sorry. If you will permit me, I will explain it from the beginning. Dann mal los, You Fräulein. see, Cornelia is an unfederated state midway up Grymoire. Unfederated? Yes. Let me explain that as well. The majority of Grimoire's countries and municipalities have annexed themselves to the Bahamutian Federation under the rule of Brandalis, the Herald King. Cornelia, however, has continued to maintain its sovereignty. The Federation has made attempts to erode this stance countless times, but we have held our ground, and now Bahamut has taken to armed provocation. You mean like that mirage attack before? Yes. So where does this prophecy factor in? The Azure Prophecy speaks of the divergence. When time begins its march anew, they shall return as visitors, giants from the hills of a world not our own. Upon Grimoire, they will wreak two divergent futures. One that brings salvation, and the other ruin, an enigma to confound even the highest mind. The giants may wreak two futures? Reek, huh? Oh, man! Tama, this prophecy's about you! What are you even talking about? There's nothing wrong with the way I smell. You big the dummy! At least I'm dumber than you! I'm sorry, Your Highness. I'm afraid there's just no hope for them. Oh, So, the giants from the hills, as in Ninewood Hills? I guess it's one of those believe what you want to things, but yeah, so far, it does seem to match up. Do you mind if I ask you a slightly awkward question? If this federation is really so terrible, why have so many countries agreed to become members? most of the mirages in Grimoire, not all, but certainly most of them, are now firmly under the Federation's control. With such a powerful army behind them,
citizens can go about their lives without fearing the mirages that still roam free. Dude, they control that many mirages? Seriously? Yes! Dude. Whoa. King Brandalus's herald lieutenants, known as Sigwardus and Pelennor, command all of Grimoire's mirages with the same authority as the famous Queen of the Keepers of ages past. So there was a Queen of the Keepers? Sounds like she was pretty powerful. Yes, but that was more than a century ago. So, sorry for the string of dumb questions, but if the Federation can guarantee that kind of absolute protection, wouldn't it be worthwhile to take them up on their offer? It may seem wise, but you see, membership in the Federation involves following their laws and adoption of a heinous creed. It chills me right to the marrow of my bones. That bad? Yes. I beg you, see for yourselves. Once you have done so, well, you will understand. All right then. Now then, may I ask what the two of you intend to do next? Well, whatever's going on out there, the only thing we can do right now is just keep rounding up more mirages, am I right? Oh? Apparently, at one time we commanded a whole legion of them. But somehow, we lost them along with our memories. So, we're hoping by getting the mirages back, we might stumble on some clues about our past. That's right. So if mirages like those goblins are bugging you, we can lay down the smack. Lay down the what? I think what he's trying to say is we'll help you out, or at least in the best way we know how. Oh, wonderful. You have my thanks. Mine and all Cornelia's. Still, if we're going to be any help, don't you think we need to beef up our arsenal first? 'Cause we can't put up much of a fight without some strong mirages. Good point. Princess, do you know of any nearby places where strong mirages live? Certainly. If you travel to the northeast of Cornelia, you'll find the Nether Nebula, a network of caverns inhabited by many wild mirages. Ooh, nice. Not at all. Savage mirages have been sighted in the nebula. You may well end up dead. That's cool. If you insist upon going, then please take the utmost caution. He will, Your Highness. Otherwise, he's gonna be extremely sorry. Wait a minute, why just me? What did I do? Ja, Leute, langer Dialog. Ich möchte natürlich immer ungern in die Dialoge reinsabbeln, deswegen versuche ich mich da echt zurückzuhalten. Und ja, ist dann manchmal vielleicht ein bisschen langweilig. Man muss die ganze Zeit nur lesen, aber das ist halt in gewisser Weise Final Fantasy und wer Final Fantasy mag, der kennt das und dem wird es auch am Arsch vorbeigehen und wer Final Fantasy eh nicht mag, der wird sich das hier wahrscheinlich sowieso nicht lange angucken. Funny way to build a town. Oh, it's not that strange to the people of Grimoire. Hey, while we're here, why don't we ask around town and to see what we can find out? Ja, auf jeden Fall, was ich versprechen kann, ist, dass halt jetzt am Anfang, wir sind ja echt am Start der Serie, natürlich viel Gesabbel sein wird und es mit der Zeit halt deutlich weniger wird. Das Ding ist einfach, dass jetzt natürlich die Story aufgebaut wird. Oh, guck mal, da oben komme ich gar nicht hoch. Komm, ich muss da hoch. Habe ich irgendein Mirage, was, warte mal, Fertigkeiten? Nee, das meine ich nicht. Mirage Board. Habe ich irgendein Mirage, das mir irgendwie hilft, da hochzukommen? Escort erlaubt die Mirage neben dir herzulaufen. Ja, das brauche ich nicht. Ich brauche irgendwas anderes. Ich brauche irgendwas zum Springen. Analyse. An Gegner physischen Schaden zu... Analyse erlernt. Eskorte. Schlag. Fügt einem Gegner physischen Schaden. Ja, komm. Zack. Dafür brauche ich jetzt 4 FP. Und da hinten auch 4 FP. Wechseln wir mal die Charakter. Zack, was hat das so drauf?
fügt an Gegner magischen Windschaden zu und heilt eigene TP in Höhe des ausgeteilten Schadens. Und Kitze fügt am Gegner nicht die elementare Magie. Ja, nee, dann nehmen wir mal das hier. Geschwindigkeit plus, ausweichen, kurieren. Irgendwo muss es noch sowas geben, womit man da halt höher kommt. Widerstärke. Oder wir müssen einfach nur in den großen Modus wechseln. Aber wie ging das denn nochmal? Konnten wir das überhaupt einfach so? Ah, guck mal, hier kann man die Mirage einfach so wechseln. Nee, groß machen kann ich mich zurzeit nicht. Und darauf springen schaffe ich auch nicht. Naja, dann ist es erstmal so. Dann müssen wir die Truhe da oben erstmal stecken lassen. What am I gonna do? Oh, say, you wouldn't happen to be the giants from the hills by any chance, would you? You see, there's a situation I'm dealing with where I could really use your assistance, since you must know mirages so well. Could I trouble you to please bring me an earth hammer? If you could, I would be forever in your debt. Klar. Mit sich einen kleinen Abstecher. Helmpflege. Haben wir schon einen dabei? Nein. Nein, ich wollte gerade sagen, weil er schon Ausrufezeichen hat, so als wenn der Quest schon erledigt wäre. So. Was ist da passiert? Huh? What's this thing? Oh, I was hoping a path might link thee up here. Hey, Tama! Wait up! Damit kommen wir bestimmt wieder in diese, da kommen wir bestimmt in diese Grotte, in die wir müssen oder sollen oder wollen. Huh? We're back in Ninewood Hills? You see, the gate here doesn't connect to just one the area. All throughout Grimoire, you'll find places. Save the locations that lead back here. Open the way to come and to go as you please. And how exactly do we do that? You already saw. Just walk up to the right place, and that's all it takes. But surely a means of transportation that handy must come with a catch? No, the catch! You can use the gate as little or much as you like. What's more, time in here and time in Grimoire, they don't both flow at the same speed. So whatever crisis is going down, you can put it on hold and kick back here till you're ready. Whoa! It's like magic! Yeah, really irresponsible magic. Just imagine revisiting any place we've been. Call it the Super Porta Party. Are you kidding? That name definitely gets an F. He deserves an H. An H? Oh Mann. Down to F. Und er geht da richtig drauf ab. Read all about it. What do you the one here, Seraphie? In case you're wondering, you can use the prism case anywhere you find one of these gates. Oh, I think I get it now. Gates are what you meant when you talked about a strong connection. Huh? Oh, right. That's the gist of it. Wissenswertes über Tore. Tore existieren an den verschiedenen Orten in Grymoire. Sie werden automatisch mit dem Haupttor in neuen Waldbergen verbunden und du kannst sie so oft benutzen, wie du willst. Jawohl. Tore, die als Ausgang aus einem Areal dienen, funktionieren nur in eine Richtung und können nicht über das Haupttor in neuen Waldbergen erreicht werden. Gegen das Vergessen. Alles, was du auf deiner Reise erlebst, wird im Abenteuer-Logbuch niedergeschrieben. Du kannst es dir jederzeit im Menü durchlesen. Jawohl. Im Abstecher-Logbuch findest du Informationen zu Spezialaufträgen, die du abgeschlossen hast. Außerdem kannst du Auftragsziele und Details einsehen und Belohnungen in Empfang nehmen. Gegenstände kannst du bei Schokolade auf der Nordpromenade kaufen. To the Nether Nebula. Auf zur Nebula-Grotte. Ja, würde ich auch sagen. Allerdings setzen wir unsere Reise dann in der nächsten Folge fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da. Und
Oh, hier gibt es auch nochmal gleich einen Speicherport. Und ja, bleibt stabil und haut da rein.